The Brussels agreement was really undertaken in a process, as part of a process that at the time it was believed would within a couple of years at the most lead to a Briselski normalization. dogovor je ostvaren kao deo procesa za koji se u tom trenutku verovalo da će potrajati maksimalno nekoliko godina i da će dovesti do normalizacije odnosa dve strane, ali očigledno to se nije dogodilo. Ceo proces je u dubokom problemu i jeste već neko vreme. Trajektorije idu u pogrešnom pravcu, dešavanja idu u pogrešnom pravcu. I zaista mi je teško da vidim lak način, odnosno izlaz iz svega ovoga. Lično verujem da Kosovo vuče noge već godinama kada je u pitanju implementacije zajednice srpskih opština, pa tako ovo zaista nije ništa novo. Ali ne raditi ništa po tom pitanju i reći mi nećemo ništa uraditi su različite stvari. I lično ne nalazim da je to veoma zdravo. I jednostavno znak je koliko je loša situacija zaista u ovom trenutku. I am struggling to see an easy way out of this. Now, I personally don't find it terribly helpful to say that, Kosovo obviously has been dragging its foot up for many years over the creation of the Serb majority municipality association or community. So, on substance, this is nothing new, but of course, it's one thing not to do something; it's something else to say we will not do this. I personally don't find this particularly helpful. But it is a sign of just how bad the situation is at the moment.